guys, my name is DJ Ollah 701. We're going under the Chief Air Marshal on your number one podcast in the land, the Ollah 7 podcast. We are coming to you live from ZITF. Kobulawayo, konangale kontutu setu, kontutu zwelen, konfanzu mshaindoda. Aiwakasi ya kala trikundagi wa trikuno, inde zuku famba zwakanaga negwara. The energy, the conversations are real, the energy is high, and the mics are hot. They are about to get hotter. So joining us in studio this morning is the Permanent Secretary in the Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services, Mr. Nick Mangwana. So that timbo ngobozi wadanyanya dzao mana anas timbo lauti timbo wati on the spot. Lewe. Pemze. Handila nyaya. Ayo nyaya mushaye. Ya ndi mnadzo. Ini ndongotaura nyaya dzenyu. Saka uri fona kuti unotaura nyaya dzavamwe. Ita. Ayo. Ndichiba para pantu Twitter. Ayo. What you want to about Twitter? I'm not big on Twitter. Yeah. You are big on Twitter, but I'm big on the spot. But but hand it. Serious? And no problem. Permanent Secretary, ndatotaga issues. You recently posted on X and you said in a quote, "Why do you all get excited when I delete one of my tweets? Why does that make you feel it's your national responsibility to recirculate it?" Kungotora ownership of someone else tweets. Kungotora ownership of somebody's tweet. So not kungotora. You know, you have to give the right intonation. And you said, "I will just post and delete and get some tails wagging." Close quote. Yeah. So must say X. Why are you deleting posts? You see, vanhu vanoda controversy vanofunga kuti kana akanya pamwe azonzi wakanya basa pamwe azonzi ndakudzika basa akadelita. Saka I don't know why people get excited, but it's good. So how they're saying the way the algorithms work, kana vanhu vakaona controversy vanoisirculate. So sometimes it's good kuti kana uchida kuti chiite circulation ukaona kuti achisuita traction she delete one. Because kune vaya vasingarege kutora screen print. Amuzimavara. It's a game. Kuti vanhu vanobva kuti gati chitenderedze chacho. Chinodzoka itai one. Awa siwe iwa usini. Alright, ngandite one. Exactly. Munoita kudzima kuti here zvamanje. Ndiracho. Asanga kudzi because guys tore ma screenshot before he deletes. Hakuna chando Twitter chavasingatora. Vari kutora anytime. Antipaka zobudisa tsoka rimwe goli. Tsoka. Taita poster something. Exactly. They realize that paita stray foot. Ndoba ndachikanda nditi. Within seconds. Ndoba ndachidelete. Ndakaona ngoma isakasvi aino zvakarenga kunezo. Shoka yo. No, but people on social media always do that. Yeah. But most of the tweets I got concern one by my tweets I'm not deleted maybe because they are a bit controversial. Since memory mutauriri zvakare wehurumende the mouthpiece saka zvamuno posta most of the times vanhu vanotora kuti izvozvo it's official, then when you go and delete vanhu vanoti ko manje apa pemseki zvawazodelita iwo ari wemutauriri zviri kufamba sei because vanhu vanotora signal yewave yenyika kwamuri. There are many reasons that we delete these things. Number one, ndikazodzoka auto because sometimes ndiri busy like izvo ndinogona kutangoita tangoposta ka tweet ndisatapinda muno. Yes. Pandozodzokera maybe after an hour ndo realize that oh no, in a grammatical errors, in a spelling errors or autocorrect vhiringidza chinhu, the message is not going. I have no option but to tidy up that timeline. Exactly. Because quality is very important. So quality control and quality assurance, we realize that so you delete it. Sometimes you delete and recast, sometimes you just delete and leave it because you have to end a message. So there's a very good reasons for deleting. But I'm not excited. Okay, a couple of days ago I got delete because pataka frame a tweet and taitaura nezvenyaya ma petroleum jelly and so forth. Dok vatati maovhetsa kugadzira Vaseline. Do you get it? Exactly. Vaseline is a brand. Vaseline is a brand. Yes. But in terms of strict lingo, ne colloquiality. Yes. Ndo chacho chaunokati Vaseline wano the common person anonzwisisa. Ukanyora kuti varikugadzira petroleum jelly. Munhu haanzwisisi. Kuti akutora nezve. So patakati varikugadzira Vaseline but still pane company kaba involved. So ichichi tatada communicate in the way people understand. But I just kubuda. So we delete it. So paku delete iko my way.
zvazvaodi zvikazodi saka maybe it's because of Twitter isati ane ma-options ekuedita post. No, and now kana une blue tick, or you get you can edit options for an hour. Yeah. So you got a window for an hour in which you can edit, delete, or whatever you want to do to that tweet, even change pictures, whatever. You can do a lot. Yeah. But that 1 hour panda poster andibhadharirwi kutwitter ke ndinoti kune basa ravakabayirwa chitupa nditi exactly saka ndosiyana nazvo ndobva ndaenda kuita basa riya andoenda kubasa kwekuya ndozongodzokawo ndangoenda pamwe ndichidaenda through ndaona ka moment kukuita through my comments. So ndokuenda through my comments kuti ndiresponde because the whole purpose of having that platform is to engage. So let me engage. I choose my comments anenga andofunga kuti aenda kurespond. I can't respond to everything because there's over 20 tweets a day. So pandonodayo ndonoona autaura nezvokuti Vaseline ndovanoti aiwa kaisiyo message yedu dakudzima tisiye message angatobvisa achina charasha ichi charasha network. Since you're big on Twitter, or I mean now X, what's the most memorable interaction you've had online, especially pa X baba? Pamwati hanzi pavarakashi pa X imi muri pamberi. How do you draw the line between being a ZANU-PF member and also PEMSEC of the information ministry? It's very simple. Indakabva nokupati. So my ideological positioning iri slanting towards ZANU-PF. But the constitution is very clear. In the execution of my duties, I should ensure partisanship. In the execution of my duties. Ndine job description andakapiwa. Ndine contract of employment ndakasiyana mai manje futi. Ndizozo. Cause ya performance contract ndakasiyana. Apa zviri zvese apana chinomboti Twitter. Zvetweeting hazvipo basa rangi papo. Saka pane chotwitter pepeka atofuna kuita basa ichi. Mukutonakirwa. Atosipakwa. But now because these platforms like X, these are now also formal, platforms to communicate like ma tweets ma X ma government officials akasiyana muno muZimbabwe nekunze kwedzimwe nyika vanoshandisa ma platforms akafanira kuisa message yawo officially. So now that imimi muri the PEMSEC in the Ministry of Information, at the same time muri vamangwana vanoona kuzvimirira say an individual, you're using that same platform iyoyo ndopana kuti muzeti mungazvidistinguish how nekuti vanhu vazhinji vanoiti ayo zvamataura whether mataura in your own capacity as Nick Mangwana zvinonzi vamangwana vati ini chokutanga handinyepi iwakona usika pane nasakanyepi ina handinyepi handinyepi serious aiwa ndokuda kusaitonyepa andinyepi ndokuchallenge ukaona ndikavabvunza ndobvunza vanhu vakawanda ndakakunyepera ipapo vanhu vanodzoka vachindiudza kuti hanzi wakati CSC chavhura hadzisi nhema kana ndikati ndoda kuenda kuharare nhasi ndokonawo kuenda kuharare nhasi mungati nanyeperawo mana orit kana ndege yokanseliwa ndingati nanyeperawo aiwa munofana kuzodzoka kapemseki moti aiwe ndazokansela flight takeaways from this conversation is I'm going to talk about the CSC masvingo kuti gore riya ra2018 ndakati zvakazoitika ndezvokuti zvobva zvapera transparent, people want that, but usakanganwa kuti ini ndaikota what had been said parally ndizvozvo anditi kurally pakanzi ndokubva zvadai akusi kuti ndinonyepa so handinyepi so tachida asati apindura mubvunzo wako so because handinyepi zvinhu zvandinotaura in whatever capacity is the gospel truth. Okay. So whether Maura is permanent secretary, kana Nick Mangwana zvakakujabula panapa, is the gospel truth. So because vanhu vakahunzwisisa kuti zvinhu zvinotaura murume uyu kana togura mutanonyepa zvake but anotaura gospel truth. Chokwadi. Kana atozvitauraka zviri kutoitika ndo position yegovernment iyi saka ngatizvitorei seriously. Saka therefore vakutaya conflate the two images. No, ministry ine hendo yayo yega amuoni kuchipindura munhu kuendo kwekuya yakaframe in such a way yokuti inongostate a position yonyarara ikoko uko kana muchida zvendingi zviya ndipapo vanokotaura vapsiya hakuindaratwe hakupindurwe hakuclarifyiwe kunongotaurwa position kana mada izvozvo munoenda uko mukauya kwangu kunopindurwa zvakanaka futi nokuti ndekwangu ndakachitaka ka 2009 kondaimbozorichera permanent secretary I didn't know I was going to be a permanent secretary but ndaiva nayo yakangoda richimangwana clapback amunozoitawo ari too much aiwa
unozwa kuti chi handizi akutari too much chanongozwa ndechekuti the other person determines how the interaction is going to go. If you are nice, you'll get nice, right? Ukadandihedha ndokunodzokera kopo atuzisaka ukadako ukauya kuti chandisingagoni ndechekuti ukauya chinditukirira vanhu vanouya chitukirira mai vangu iwavo handizogona kutukirira mai vako but ndinokudhila newe ipapo pakarepo ndodhila newe konapo. All right, no ndikupanzwa. But the amount of negativity on Twitter, even these social media platforms, sometimes it get extreme, and my trolls sometimes I'm no one don't get it too much as well. But you know what, I take myself as the therapist. Ndozwa kuti nama issues kumba kwenyu, vamwe vatukana navakadzi, vamwe vabatwa kumba kwe small house, vamwe vanouya kuzoventilate all those emotions pa tweet. They want to take it out on me. Imagine mimi apana pfunga kambo kubatele kuvura kana ghost account ekuti unyatso ataka vanhu vachaziyezo. Yokudi no. Ndikada kuto ataka kwacho, kwataka direct kutuka. Ngoni. It's not in my nature. What you see there is what you have interacted with me rather on a social platform. Yes. Are you the person who writes on your Twitter account? Because when you see what you see on that Twitter account is me. It reflects my personality. People always accuse you kuti you own the account yakanzi Nicole Hondo. I always hear this even pandona pa social media sometimes in that Twitter account ikango posta something yakanzi Nicole Hondo. People will like you Nick tutokuziya ukushaza Nico Nick tutokuziya. Okay. Let me put it this way. Are you the owner? No. Absolutely not. So Nicole anotuka. Inini handigoni ndiri sarcastic atikudzisa I'm sarcastic akusikutuka. It means kuti I can be contemptuous towards you. I can show contempt kana kuita zvinabasa handiti but I ndigone kutuka so handitombokwanisa ndakaoma. I would like to take credit for Nicole Hondo because why? Because kanorova wena but handikwanise kuti ndite Jekyll and Hyde characters yokuti apa ndiri this Nick Mangwana. No, when I'm on social media I am actually myself. That's what I can be. So handikwanise kuchinja personality ndono adopt this new personality on a different account ndodzoka kundo adopt. I don't have the time. Then still in full-time employment I would probably try or full-time. I understand. So between Facebook, X and TikTok, which one do you enjoy or maybe secretly enjoy scrolling when you're off duty? TikTok. Yeah, TikTok. No, TikTok. Do you know that I don't pick up TikTok? How is it? Where you go? Don't you have 21,000 something followers? Yo. TikTok. No post such TikTok. Don't put it serious. Was TikTok in there? Fun. Inini zvandoita zvese fun yangu zviri serious saka 21,000 followers I think and how many likes or whatever I don't know but now what other things do you also follow or my personality I'm not follower on TikTok and why? Ndiri kupromota panapa mfano ndibhadhara ndisikuda but I follow you. Definitely. And I follow naturally all news channels because as you may know most if not all major media houses were TikTok. True. So they frame certain content you end up TikTok. Where instead of watching the whole CNN pa TV ndinoiwacha pa TikTok. Why? Because iriko kuona kuda kwe AI ne smart technology yakapika zvandinoda the things that stimulate me. So andichawacha news dzese inogona kuziva kuti uyu mufesi anoda kuwacha news dzekurussia anoda kuwacha dzeukraine anoda kuwacha dzekugaza so ndo zvandopiwa. Saka because of that I prefer because inondipa tumabite station to things that interest me or things that I love seeing. So tinounganidzwa together, they are collected together and they are given to me. They come on my timeline and I see them. So I watch every news channel. I like good jokes. So kana uri good comedian I'm following you. Great. And my good comedians kunzogu muri follow us also good anti kazo promote time makangonza mara vanoti vatati ayo ningiti kuti mufollow ikoko ini ndinangotarwa chete onondifollow boss vaneni panapa. And my comments obviously I spend a lot of time
Papa comments. Reading comments. Don't agree, great. Nima comments evanhu. Comment section. Serious. I'm telling you, they are sharp at wit. Yeah, so I enjoy those. Now, I wanted to ask, Pemsek, Gutin, speaking of 53 years, that means you were born in 1971. Am I correct? Correct. Okay. So do you find it easy to relate, to these people they are calling Gen Z, AMA 2000? Gen X, it's Nick Mangwana. Gen Z, it's Nick Mangwana. I'm there. And relate across generations. I had kids when I was about, my first kid came when I was hardly 23. Okay. So ndakakura naye, so to speak. Yeah. Saka, I relate across, and then I had my last kid before I was 25. That was last one. Pesa my sports. Yeah. Your last kid when you were 25. Yeah. Official kid or official. Fortunately or unfortunately. Official. No, but either way, guys, mukuti Pemsek akavume papa live kuti ayewa ndakata wanika kasiri official mai mangwana kumbo kwako wachikubikire umbo unodirwa cooking oil Pemsek unodirwa olive in woshika 50 something years uchiri kunyepera mukadzi kuti ndiye mwana wako kuti andina mwana wako naye muzida but why makasika kumira why because ndakakumidza kutanga aiwa but 23 net 25 pangore difference about 2 years okombeita akaunzerewe first in first out simple so mune vangani 2 only 2 done wow mune makapuwa musikane it's just boys kana ndinogona kwa doctor angu kwati zvingori bo aiwa streets okay apa unoda musati mari ndazo kwa doctor mati kunyatsongoita muchiri kunzwa Pemsek ko yakasvagwa nawo asi mwana aiwa bo mwana but imi muchiri kutonzwa futi kunzwa chi aiwa iwe achanzwi no but anyway as someone deeply involved in information dissemination how do you unwind any favorite shows or hobbies that help you relax? I play a bit of golf, but I love cooking. So literally almost every weekend I go to the farm. Wow. I light a fire and I cook. I play around with a lot of flavors. I'm going back to Array tonight. Yes. And tomorrow I will be at the farm. Wow. I will be cooking. Okay. Yeah. So what do you like cooking? Literally everything. Favorite being oxtail, but become sorrow. Yes. I have a lot of herbs at the farm. I do a lot of that. So, like I said, I play around with flavors. So I use my natural herbs right from the garden and so forth. It's my very good So when you pastime. cook, my mangwana not cheap. I'm not big nichikafu change. Because normally it's usually I mean, but no big wakumba. We always comment, hey, my mother doesn't big shukuna. So ime not big cow. Indakafika manje. Ndineka kukara futi kantina. All right. Because kana ndabika whether ndobika nehari nepotent dzimwe exactly ndori takura zipoto rangu ndowina naro kumba but manje complain she loves my cooking but zvangu zviri a bit on the spicy side. All right. Saka ndovataura kuti imba munobikira banaba mubika zvinhu zviri bland zvite munhu wese saka izvi ndo zvangu izvi musacomplaina mopangura idiki but ndinonzwa madzimai achiti kazhinji pavanobika havaenjoy kuzodya zvavanobika ndinonga rowa mwoyo andekwawe. Is it the same? Iwe I love my cooking. Mese progora kuti zvakashapa zvoshata ini ndodakirwa ndinabasa nazveda ndezvenyu ndikondobika zvandikutoona. I love my own cooking. Right. It's ndikatoenda kurestaurant ndinoendesa kuseri ndibike menu yangu atotonakiwa ko pamusic. Which music do you listen to? My young upcoming artists, and also maybe your favorite song. I'm looking at your playlist. You know, manji. What are controversies? What are controversies? It's cool. But anyway, you come find a way to shoot now. Arba playlist yaki upana. Only 10. This is manyanga ka udo dizese. Alright. Pakupinda kaneka tribalism. Yeah, it's tribalism. We are not a tribe. We are a clan. Saka bero tindo zikiyo. I'm a big Ja fan. Ja praiser. Yeah, I'm a big. No, I also love Ja praiser's music. I think mumota mangu ndo nyonyo to Ja praiser. Takato mirira ka uti launch album. Mswa 3 trikwenda. Munomuri kwere?
Naturally. I'm Naturally. Naturally. Okay, so we know music, Jab Razor. But do you also listen to Winky D? No, I don't. Why? Are you sure you want to have this conversation? Yes, I want to have this conversation. Why do you listen to music? Yeah, Winky D. I find nothing original about that. I don't understand why munhu anobva kuZimbabwe anogara muZimbabwe akakurira muZimbabwe anotaura achitrai kutaura patwa. Because patwa yaitaurwa namaslaves. Vanga vari chakafanira chiraparapa. Chataitiraya kuti kana mukasangana person anotaura chindevere anotaura chirungu anotaura chishona kuti mucommunicate muindustry. Yes. Pamaita language yenyu yemuindustry imomo kuti mucommunicate. Patwa yakabvirawo kuti vaitaura mumaplantations ndiyo vaikwanisa kutaura, that's how they could speak. So I don't prefer it kuti munhu because iko kuJamaica kwacho patwa inotaura asina kufunda. Saka, why would somebody from Zimbabwe speak Patwa? But not all the songs are Winky D anoimba in Patwa. Ndo pacho patakatoita problem yekuti inini ndakangofunga kuti zvinhu zvisi original. Saka inofarira hangu something which is authentic. Yes, I love reggae. I will listen to reggae. I love dancehall. I will listen to the real dancehall. Then kana tauya kuno kuZimbabwe ndoda kuteva something chine Zimbabwean flair. Chedu chemuZimbabwe akusi kuti saka ndo zvando prefer. Tindoziva kuti kuna contemporary, ndinoziva even vamwe vatabhotaura vakada kuita R&B. Yes. Iri Zimbabwean type of R&B. Iri kuimbawo nakachedu noti ndedu wei. Ndo zvando prefer hangu saka handisi fan but handisi kuti zvanoita zvakaipa. Ndati inini my taste. Ndeyangu taste iyoyo. Handisi fan yawo. Vanhu vakawanda kunzo vanoona Winky D semunhu anorwisa hurumende kana kuti vanhu vehurumende angarwisa kaikona. Vanhu kana the other way around as well. Vanhu vehurumende imwe nguva vanoona kuti Winky D anorwisa zvakare hurumende kana maimbiro anoita mashoko anoita. There was a time pekuti pakatomboti radio stations akambomira kuridza manzi dzake. Ndiri ini ndasanda permanent secretary. Because kana ndati permanent secretary ndizitokwanisa kuita zvinhu zvacho asina kuita zvinhu zvakadaro. Saka tizvizivi zvakati tinobhotaure nezvake kuti usaritaura nezvevamwe arungaitawo zvinhu zvavo. Somebody's out there trying to earn a living. Yes. So we allow them to earn a living. You know. Muna zvitika munozotibatsira panyaya iyoyo. I think mukana wakanaka kuti vanhu vanyatsonzwisisa sekuti vanhu maonero anoita kunze vanoona sekunge pane kakurwisana kana friction karipo between Winky D and just function ndakapinda hurumende yairira Winky D musunono. Yes. Musunono. Exactly. Which is a good thing. But kuti kumaonero anoita vanhu ayaya anoona kudivide vanhu manzwisiro anenge vachiita kutodivide kana muimbi pachavo vanochita iwe uri weZANU-PF vachita iwe uri weMDC vachiti iwe uri weTriple-C vachiti iwe chakati pama-artist. Imimi shoko ramunaro rekubatanidza vaimbi rakamira sei? Rega ndishandise chibhii rechirungu rinoti binary. Our lives are not defined on binary lines. Kokuti it's either you are for or against, or you are pro ZANU-PF no, it doesn't define our lives. We are human beings first, or Zimbabwean second. Yes. And then zvazongoteverawo ndezvokuti uyu anoda chibuku, uyu anoda kaso, uyu anoda zambezi, uyu anoda bolingers. Angova ma-choices nama-tastes, but hazvidefine. Wakambodefine ndoro unomwe. No. So why should we be defined by the music we listen to? Or the politics that we follow? I like that. That's not us. So I'm not defined by that, and I don't think we should be. Great. I like that narrative. So, Mr. Mangwana, it is reported that you have qualifications in law, health studies, accounting, corporate governance, and also media studies. Sure. Which, with such a diverse academic background, have you ever considered starting your own university? Get away. Kutsvaga market PhD. No, I'm joking. Zvinongotipa versatility in communication and in the subjects I can deal with. We can talk about health because I know one or two things about that. We can talk about corporate governance, we can talk about law, we can talk about accounting. I am not lost. How do you feel when people say Nick Mangwana Dines on Twitter? I'm very proud of that. Yeah? I did that. So, and ZITF first class or upper second in that degree. I'm very proud of it. Great. Guys, mazvinzwa very proud. Saka pangu pacho panoti munhu
Urines and but good you guys, that's my profession. You don't forget. I may say, I'm popotera. Hey, health Exactly. I have a qualification in that. I know what I'm talking about when I'm telling you. It's for information. Magapoza mishonga kugokwe. Yes. Musuno. And I knew exactly what I was talking about. Bana wakatayo but mishonga hakuna. Aiwaka. Look. We have a lot to improve in our health system. Yeah. Our system is not ideal. It's not where it's supposed to be. Yeah. And we are working towards it. We'll be the first to admit kuti, yeah, so when I say zvakamira so handisikureya kuti zvava utopian zvasvika pazvinofanira we are the ultimate. No, absolutely not. Yeah. We are working on it. We are disbursing a lot of monies. The ideal situation is that KEBS inofanira kugadzira mishonga yedu yatinonida yese. Yes. That labs or whatever medical pharmaceutical companies atinawo anofanira kunge ari kuisa mishonga munomu. Kana tiri kutenga mishonga kuna naIndia, tiri kutenga mishonga kuna naIran, wherever we are buying medication, hatisati tasvika. Nekudaro tiri kushandisa mari yakawanda. And nokuti ndiri muhurumende ndinoziva the focus and thrust of government is for us to have over 70% of the medication used in this country manufactured in this country. As long as we are not yet there, we are not yet. We haven't arrived. So that's what I'm saying. Panyaya mishonga iyi pari kutotetemesa musoro. Manje takanzwa kwa America vachiti vakuwithdraw funding nezvimwe zvaiuya ma-ARV nezvimwe zvakadaro. Zvakamboda kuti pinzei vanhu mupanic yekuti zvanzi ma-ARV akashayikwa zvino tinorarama here. Ipapo imimi semutauriri wehurumende pakatimirira setiri safe here. Tiri safe. Hatisi kuramba kuti ma-Americans vane gepe ravaifila and havacharifila. Kuna vamwe vaitobhadhara maybe around 20,000 health workers. Gepi iroro takutotora ma-resources from elsewhere within government pakekeri area ratingafanira unoinda uko takutocheka chibandi toisa uko. So we have to close that gap as a government, and we have closed a lot of it, and we will close it so that the common person will not feel the impact. Even so, yatinopa kurushinjira. Saka ma-ARV yedu ticharamba tichingomawanda. Wakamashayira pakaenda nesoro. Ayo, izvi zvachiriko. Asi toda kuti ziye akanzi September. Ticharamba pakanzi stock irimo. Mishonga ino expire. Nayo wakomana. Okay, moda tikutora tore ma-ARV 10 years itesa warehouse ino expire yatinayo stock yatinayo ndiyase iwe una mazuva okumagore no here kumba kwako amana mangwana ndinogona here baya ayo tototuroti munonotenga grocery renyu moshandisa kana zvino kana wewe vana vako vakatanga kuti tatasa mpantry chingwa chatinacho chinopera mukusoro mangwana saka tichafanira nzara pano. Does that make sense? No. Kana chakupera chinodi chinotengwa chingwa kana mafuta akupera anodi to restock. Exactly. The same goes for medication. Tina ma-ARV a 3 month stock kana yakupera imwe inouya. Exactly. Tiramba tichidarosha. Zvingatibatsirei kuisa stock kana kuti konzi kunatfarm ye10 years you expire. Makazviona zvakaitika nama-COVID vaccines. Dzimwe nyika dzatsa kuti yamutore kuno vastoka zvisina uteshe. Isu manje tine uteshe. Exactly. Aiwa. Tinoziva zvatinoita. Hatingoindi tonotora GMB ese toti upfu hwazara mumba. Kana tinoti kana upfu hwadayo tinoziva kuti panguva yatinayo todayo kana tikazonotora mariyo tonotenga humwe tichidaro sezvatinongoita kudzimba dzedu. Mashoko akanaka. I read somewhere that you were actually a psychiatric nurse in the UK before you were called for the national assignment. Can you just clear that one? Is there anything to clear? No. Vanhu inini paradox za follow up yangu ndipekuti you know what muno mZimbabwe tine. Okay, let me answer. So yes. When I went to the UK, the only thing chawaita kuti ugadzise mapepa ako easily, it's either you were going into nursing or you were going to seek asylum. Okay. Inasingati kunyepera hurumende yedu kuti vakandidzinganisa kuno. I see. So while it's not about Zimbabwe number qualifications I had to bridge that immigration rule by transitioning through nursing. So that nursing, ngapuwa mapepa angu, ngapuwa work permits, ngapuwa residence permit yangu, I moved on to other things. So it was just for a way to move people. Exactly. So I moved on mainly in governance because I didn't have qualifications in governance. And
not only that, I worked a lot in health governance. Yeah. You know, tichiseta ma health commissions, tichicommissiona ma services, and so forth. Nekuseta ma quality control, ma quality improvement, rules, and so on. Yeah, that's health governance. I think so I see you are, I mean, you've been exploring these stands at the ZITF. Which one has been your favorite so far and why? Zach, tell me why. Because toda kubata vanoba varikukwachura zvinhu vachimboto saka ndaona actually ndatobva konchiya kuno right ndanchiona hanzi 272 million yemaproperties akatorwa. So pane zvinhu 2 zvandadzidza. Tine the criminal element, tine the what we would call the civil element. Yeah. Saka Ollah anongoonekwa kumhanya nechibentley. Once podcast kuti amhanya nebentley. Vanouya voti Ollah prova kuti wakaiwana kopi. Yes. Handiti mari. Yeah. Ukatadza kuprova, what they will do is take those things from you. Yeah. But havakwanisi kuendesa kujere because chikuti wakabira saka tine that two-pronged way of dealing with these matters. Yes. One which is the criminal, the civil. Yeah. So a criminal inonzi you have to prove beyond reasonable doubt. Yeah. Anditi saka kana tadaro inonetsa kuprova. That's very true. Anditi Yeah. Uku on a balance of probabilities. Saka it's easier kunotorera chimba chacho imba yacho. It's easier kutorera mota yacho. Saka so far kwakatorwa zvinhu worth 272 million. Yeah, that's a lot. Ndakatobvunza ndikati zviri kupi? Zvikanzi zvino kune department reserve bank ndo rinomanager maassets iwayo. Okay. Yeah. Tinazvo. Kune one munhu akatorwa zvinhu 20 million. Yeah. One munhu. MuZimbabwe. 20 million. X is not a boss. Yo. Anturi akangwana kwakangopfuma so. But what's kubizi? Indoti ngatira bichidaro zveshe. Kapera pachidaro. Saka ndafarira stand yacho ndakufarira zviba display zvakadai kana kuti exactly. Zvakamirira nezvavanga vachitaura. Ipapo. Kati so are we going to see wakati wandei vachitorerwa zvinhu zvokuti be. Hysteric. Mashoko yakakosha. The theme for this year's ZITF is industrialization, crafting, and integrated economic landscape. How can the media fraternity, contribute to the crafting of an integrated economic landscape? Look, the media. Okay, let me start. We need the people of Zimbabwe to buy into national programs and projects. Therefore, the people of Zimbabwe to find ownership of these programs and projects, they must know about them. Yes. The media has got a critical role yekumobilize that critical mass towards a national program. Vision 2030 haisi hurumende ndeyevanhu. Nokuti patinoti upper middle income status tikutaura mari dziri muhomwe dzavanhu nemudzimba dzavanhu noti dzavakuru vakuru vazhinji vakatosvika upper middle income yacho, but avo varapo avo vachine blair toilet uko ndo vanofanira kunge vane toilet inoflasha kumusha kuya avo vachiri kuenda kutsima ava ndo vanofanira kunge vakugona kuvhura tepi kuti mvura ibude vararame nemhuri dzavo. Avo vachiri kufamba 50 kilometers kuenda kuchikoro ndo vanofanira kunge chikoro chiri padhuze. Kana vasingakwanisiki mwana yeye anoita weekly border ari apo achiafoda kuita izvozvo ndo upper middle income status iyoyo. Saka kuti tisvike ipapo vanhu vese vandiri kutaura vanofanira kubenefita from it, vanofanira kuita partake in it, vanofanira kuplay their role in it, and for them to do that they must know about it, and who is in that pivotal position to make them know about it? The media. Okay, so as the new media continues to rise, particularly podcasts like our own, what are some of the ethical or moral responsibilities that we have towards our viewers? Iwewe ndiwo ndibvunza izvozvo. No, ndikubvunzira even others who are watching, who are starting their podcast. Fana nezvidiyo. Hauna kupotsa waita banditi here. No, but ndakanzandira most. Ndatoka potsa waita banditi. Exactly. That speaks to
issues around regulation, where the moral codes are and where they are not. Yes. It cannot be a jungle. Saka takatoona zvotidetsa. Exactly. Saka ngatichiisa parameters. Yes. So going forward, the government yakapublisha the media and communication policy. Yes. And in there, panotori nepila rinotaura nezve regulator new media. Because at the moment anyone kangowana chisetup chino microphones akutanga zvatotanga takati bokutaura newewe ndanditaure. Yes, let's talk. Takakutaura kuti mfana ungati yosho tikutaura nakudayo wobva unza wawa munhu ndobva ndati review. Yes. Apo kapo. Ende panze apo kumsoroko tine imwe stand drug and substance abuse. Iwe urifana kuti urikutera nevechidiki munhu awinaye achiti ndiye wanzi ndiri wechidiki. Exactly. And something of the youth. Speak of the youth. Ari kudaro. What image are we giving to the kids? Yeah. What are we encouraging them to do? To abuse substances and it. But iye zvino izvo hauna kana mutemo wakachikora kapera. Nokuti hakuna mutemo wacho. Antonzwisa 100%. Hakuna regulation wakachikora kana code because hadziko. Because space here haina macodes. So it's about the morals. Taakuzvigadzirisa. Ndo zvatoda kugadzirisa kuti to protect the vulnerables, to protect the weak, to protect vana from vanhu vanogona kurasa network zvatika zvakaita pepe. But ndinoda kuti ndinzwisise mapodcasts kazhinji format yawo even worldwide are not formal. No, that's why we're trying to have this conversation as informal as possible. Yes. Because vanhu vazhinji vachiti papa kusawa formal umwe akaitomwa kana mvura yake umwe drink yake umwe whisky yake. Unozva tisati ndombotaura kana kutaura newe nezvezvezve ndakaita research kuti kune here podcast ina vanhu vanenge vachimwa wawa yandakaona ndeye wine tasting chete koya Kate Williams. Did you watch that? Vandakuiona. The guy was drunk like I don't know. And ndosaka kutaura nezvayo. Because zvinenge zviri out of order. Saka ndikuti yes kana tiri kutaura nezve wine tasting or whiskey tasting or whatever. Of course that's what the podcast is about. 100%, I understand. But hatingati tiri kudaiwo munhu and munhu ari kudhakwa more and more as you go. And ari kutorasa network more and more. Aiwa tidaro particularly live one. Kukanaka zota zvinofenda vakawandisa. Anditiona. Ongozova angozumbura hembe paya. Because iwa unombodzona chemberedzo kuti kana dzabva kundaruko dzinozumbura. Ozumbura pamberi panapa. Tinozodi. Tinonyarira kupi. Tiri kudzisana vedu chi. Because tinoziva kuti munhu wese unonzi macelebrity kai. Mukatonzi macelebrity zvotorwa kuti ari kuita role model. 100%. And then vanhu magesi ako iwo mazhinji ndo vanenge vane traction. Saka ma role models are somebody. Vanotofunga kuti izvozvo zvari kuitwa pepe ndo zvakatonaka. Zvino hurumende ine responsibility. Kwauri iwe nemunhu wese. Nemunhu wese nevari kuona. Nevari kuona kunyanyanya vari kuona. Vari kuona. Mazwi akakosha amatsanangura panapa Pemsec. So social media is full of hate and negativity. Wonder negative speech, hate speech zinokandwa pa social media kuyenga. What is your message to social media users across Zimbabwe? Social media is a double-edged sword. It can work for good, it can work for bad. Let us deploy it to bring people together. Let us deploy it for the good of our societies. We can use it as a lethal weapon if you want to, but to what benefit? Ask yourself, what good am I doing now that I've got this weapon in my hands? We say power without character is satanic. Now, whatever you're holding there, because of its lethal nature, is power. So don't show your satanism through it. That's powerful. So what else? Tinewanu Pemsec, vasisina trust near traditional media. Because the general assumption is that the traditional media or all traditional media houses are machines of propaganda. What's your message to that? I mean, to one. No, they are wrong. We don't do propaganda. Traditional media doesn't do propaganda. What it does is giving information. Of course, in any information giving, certain ideals that you are promoting, and certain agendas that you would want to push, but that's not propaganda. It's just like right now, tikadaidza munhu panapa kuti ataure nezve anti-drugs. Anditi arikupa anti-drugs propaganda here. Arikupa anti-drugs information. Saka isu tikauya nezvokutaurawo nezvokunaka kweSecond Republic because yakaisvonakawo zvayo. Hatisi kupa propaganda. Tiri kuti kuonesana kuti chinhu chinonzi Second Republic yacho chakatopenga. Ndara
anzi mnanga bwaya ma what atosweta but artist kupa propaganda tochikuradza kuti aiwa toti vakanakirei vakanakira izvo vakanakira izvo isi propaganda kana tichidawo kuti ukaenda pawebsite kana kuti padingi blog repolice uchaona vachiti criminal takaribata criminal tiri kutsvaga because kwavo vari kudzira nechichi mesha mukone idzodzo ndo inenge iriwo agenda yavari kupusha haisi propaganda maagenda ngatibatei nyaya yeku it's propagating an agenda okay an agenda but not propaganda yes kune zuva rakada kuti maprotests mazuva apirai 31 March anga aiswa navageza mvura ndobva yanaya ndobva mati aiwa zvaitwa nekuda kwaMwari kuti mvura inaye nekuti aifeni makati chi maipokaza nekuti kusati kweprotest muchitenda mvura then vakazoitwa independence kwanembudziya mvura ndobva yanaya wanondobva wakushandisa tweet yenyu yaya ndakatotaura futi ndikati pachivanhu chedu kana kuine mutambo mukuru kukanaya zvinoreva kuti vadzimu vatendera alright uyo wanga usiri mutambo mukuru wanga usiri mutambo mukuru kune tochitaura kuchirungu kune phrase inoti raining on one's parade right that's different atotisa uyo parade iyo kai yanga iri mhesva mukono right saka ukaona zvanaya ipapo zvatakwa zvarambwa okay but ukaona kunzvimbo ine nzara kusinganyanyonaya mvura kwakaoma segokwe right mbouya inini mvura yoturunuka aiwa vadzimu vatendera haisi propaganda futi aiwa propaganda kitose propaganda kuti zvanakira mibuzwa imnaira aiwazve zvanaka nekuti hakunaye kaukunaye hakunayi yabva yanaya zvibhorani zvakatushuka mvura matsime akazara right asi mama munoreverera ere mukamboomberera tatiri kwa chief Shireya ko hauna kuona madhara akagara pasi vachiombera mofi mukono vachizivoera zinda netaka tiripo paya right ndobva chachaya manje masoja nemapurisa akabva azonaiwa zizekera vari kumacha vapa chubwi vari mumvura vanhu vakataka kuataka kuti koimi machisirei vakomana mumvura bhutsu dzatota muri kuti kudiwe nemashoko yanaipe muzeke imimi but makamachisirei vanhu mumvura kuchinai makadengoti katitei next week masoja anotrendera kupi ndiri kubvunza muzimbabwe masoja kwaanotrendera ndokupi unokuziya vanotrendera kunyanga very bad terrain vanotrenda kukariba particularly na special forces ndo maareas mavanonyotrenera iwayo ane bad weather and bad conditions saka unofunga kuti musoja anopfekere jombo rosvika kuno unofunga naurodi ngavapfeke kamamokazinzi namanhingi namalofas anditi kana kuri kuti ndo zvinofanira vakatova vakapfeka majombo kuti vati chakwa machakwa iwoyo inini wakandoonawo futi ndandina kurasvika kuno ndandatarisa weather report ndikanzwa kuti vadzimu vatiri kuuya ndandakagadzirira kutomachawo imomo navo tikatauma chakwichakwicha vekuya zvimasoksi zvinonzi zvimaliners ndo vakaona fire vachi but masoja akaita zvanofanira kuita mafatigues avanopfeka they are prepared for those conditions ndokurava vese ndikuti vese majombo avo vakatopfeka appropriately ndo zvacho izvozviya ndo conditions iyo iwo wakafunga kuti unofunga kuti hondenorira mutara kana kuti kana tauraita murori hondoti takataleya loni handi hondenorira pakashata pacho ipapo ndo basa ravo masoja saka mukadzi masoja machirei makadaro nyaya yekugokwe iri kunetsa inonetsa kune vamwe vari kuti kugokwe kwakadyiwa mari nani hanzi kugokwe hanzi independence yaye mamillions akaiswa paipai bcause vanhu vakazongaona mabucket seats aya adonha zvikanzi ona izvo zvakaitwa zvefake apa mari yakarohwa zvinhu zvadonha ngwanda mamillions edu aita kupi makaisa mari kupi naimi apemuseki tauriri makashandisa mari iyi paipai ndisina figure yekuti mari yakashanda ipapo off the top of my head but ndogona kutaurira kuti mabucket seats akaitwa nedepartment rekulocal government inonzi public works most of the work rakaitwa mugovernment most of the work tine roads department or department of roads netinana cmed ndo vakaita most of that work kugadzira maroads public works ichigadzira mastadium isusu public viewing screens awaionaya tisu takamaita ministry of information hapana mari yakaroherwa nani how nechapapiko
zvizodzione that's social media ene ndo zviri kufamba inobva yafamba social media vanodla mari vakaguta vakakufumisa vakakuvakira imba vakakutengera mota vakakutsvagira mukadzi newe chitu vakatokuzvarira vana vari kumaruzevha nekumaraini ndizvo pasocial media right chokwadi ndechekuti resources akadeployiwa correctly akashandiswa correctly vanhu havazive kuti zvinhu zvinoitwa zvinhu zvese zvatinoita zvinoda mari unoziva kuti kungoita fly past chaiko do you know how much it costs? A lot of money. True. Because muri kusimudza ndege kubva kubase dzofly but hamutanga kusimudza musi woyo munoita marehearsals madays muchitaima kusvika kuti paminute yainofanira kupfuura yozopfuura ndizvozvo izvozvo zviya zvinofandwa ipublic money so pamari dzese dzamuri kutaura dzinoincluda all everything nekufamba kwakakaita nhinga akada ndo mari dzinoshandiswa pamutambo unenge wakadaro vana vechikoro vanouya vanotrainwa kuti vazoita even kungoita madisplay aya imari saka pamuri kutaura budget whatever budget it is ndikuzva figure in the top of my head but inoincluda every minute expenditure ndo pamutambo uyo zvino izvozvo zvimwe zvacho izvo nyangwe tikaenda gokwe tinongospenda izvozvo nyangwe tikaitira muharare tinongospenda but pakaitika chinhu chikuru chakanaka vanhu vegokwe independence huru yavakatanga kuona ndiye muna 2025 huru imwe vaingoita vega but vakavingwa napresident wenyika namavp enyika izvakakoshirei nekuti ndiri kuona these days last year tatiri kwamurambinda this year pagokwe gore rinouya kumatibelen south taingoziva ichiitirwa kunational sports stadium kazhinji wai makazoya nechirongwa chekuti muende kumaprovinces akasiyana siyana ndipresident Mnangagwa ivovaya president Mnangagwa vakati mupolicy yedevolution kana kuti yekusimudzira matunhu vakati Harare is not Zimbabwe Zimbabwe is not Harare kurwa kuti chinhu chese chinonzi national hachifanira kuitika kuharare chete chinofanira kuitika kune vamwe vanhuwo hazvitora nguva zvinotora 10 years to come back to each province but 10 years idzodzo dzakaitika gore rero hauri dzikanganwe vana vanokura vanongorangarira kuti gore riya pakauya mota zhinji pano vanhu vazhinji pano kwanzi kwaidliwa machikeni chicken slice chichakaipa pakufidha vanhu chichakaipa kufidha vanhu kwaya vanhu haonai vanhu vakudlira chicken yes kuti chichakaipa kudla uko pane chichakaipa kudla uko aiwa zvimwe tsvagaiwo nyaya vanhu vadla imwe mokombreni vanhu vakaone zhara imwe mokombreni chakanaka ndechekuti chi vanhu vadle nokuti independence mutambo ndizvozvo aiwa mashoko akanaka mataura nyaya yekuendesa nyaya dzedevolution muchiendesa zvinhu kuvanhu izvi hazisi kugumira chete here pamitambo yakafanana neindependence are we going to see zvitupa taakuzvitorora pagrowth point yekumusha kwedu zvinhu zvakawanda zvichiitwa munzvimbo dzakasiyana idzodzo magrowth points nezvimwe zvakadaro decentralization iwe enda kaunotora chitupa kwamupandawana izvezvi enda chiripo pampandawana izvezvi pabhikita zviri kupiwa not only zvitupa mapassport ari kutorwa ikoko muzvishavane ari kunotorwa ipapo hurumende yakabenga ndiri kutaura kuti pachivi izvezvi unoziva kuti pakutoita kuti college pachivi township yemusha kwedu isu kwataenda kunotamba Christmas exactly kuri kuitwa zvikukuti ikoko services are being devolved you don't have to get services from Harare unotozongofunga kuti kuharare ndinombonetei kana kune dzimwewo ndege dzaunozoti iyi ndaunokwirirawo kuharare nokuti ndokune kwainogona kukwirira haichakwanisi kubva kumatunhu but even ukaenda kune dzimwe nyika unozoonawo kuti vamwe vanozobvawo kunana gloss vachinokwirira ndege mulondon to chete zvizhinji vanoona kwavari vaMnangagwa vakatiitira izvozvo maservices mazhinji achange ari pedyo newe iye zvino tatodevolva a lot of them they are more accessible to the people because the services are within the people. Matara mashoko akanaka mubvunzo wangu kupedzisira pemseki ndewekuti vanhu vachikuona muchitaura vanozati muri mutauri uyezve anotaura akamirira hurumende nguva nenguva pakutaura makamirira hurumende zvizhinji zvamunotaura zvinosimudzira hurumende zvakanaka mabasa akanaka anakaitwa nehurumende but imimi semutauri wehurumende sehurumende ndezvipi zvamuri kuona hurumende
ichikundikana kuita vanhu vanoti pane mafailures amunawo ndeapa muri kuadmit kuti izvi nezvi tiri muprocess yekusvika asi tiri kufeila ndezvipi nekuti mukangotara panapa vanacho kuti ipropaganda dzavari kuchenesa zvanogona kuti imbotiudzai pamuri kufeila. Ndokuudzai unofunga kuti banana skin here hakuna banana skin mbotiudzai. Hatisi kunyatsokolekta mataxes kubva kuvanhu vese kuna vanasiri kubhadhara mataxes. Hurumende ngaitsvage nzira dzakawanda dzokuti mumwe nomumwe abhadhare tax, abhadhare mutero. Kunzi mupurisa uya anochengetedza runyararo anoda kubhadharwa, nesi uya ari muchipatara anoda kubhadharwa, mugwagwa uri kufamba uya anoda kubhadharwa, ticha uya anodzidzisa mwana wako anoda kubhadharwa, choko iya inonyora pabhodhi iya inoda kutengwa, bhuku rinoda kugadziriswa, magetsi anoda kuti afambe kusvika panzvimbo dzese. Zvese zvinoda mari. Mari yacho inofanira kubva kunewe neni. Munhu wese ngaabhadhare mataxes ake. At the moment tine vanhu vashoma vari kubhadhara matax, vazhinji havasi, nekuti vazhinji vamwe vanoita mubata wamaoko havabhadhari matax. Hurumende iri kunyatsokundikana kuvabata ivavo, handei navo. Runotsigira panyaya matax ndiri kuzvinzwa. Ndo zvandaona. Asi hamusi kuzorova here matax akati wandei nekuti pakaiswa 2% yevanhu vakachema singaiti. 2% kana ndiwewo vanhu vakachema. Vanhu vanenge vachitambudzikawo mangwana. Vanhu vanenge vasingadi kubhadharawo. People, there are people who just naturally prefer not to pay taxes. Izvo zviya wakazoona kuti vatatodaro vamwe vanhu vakatanga kuti achagamuchira zigi nemari yanga iriko mazuva ivayo, taungotora US kuita kuti vanzvenge futi. Saka ipapo ndoti sehurumende tofanira kuteera kunotsvaga kuti hai iri kudzvenga napapa. We need to pay for public services. Koma roads honai wamangwana. Matogets ari kutora mari every day, $3 patogate, $3, $4 patogate, mari ichirohwa. But migwagwa yakafanana ndaiona achikombera na Victoria Falls Road, Bulawayo Vic Falls Road, haisi kufambika zvakanaka of which ndo road yedu inotunzira mari tourist ari kuuya. But titori netogate riri panapa panapa. Tine togate riri muno tichipinda mubulawayo muno. Tine matogate nzvimbo dzakawanda, but nzvimbo idzodzo nzira idzi hadzisi kugadzirwa, asi millions $dollars achipinda daily. Iri kufamba sei mari? Mari inotorwa nezinhara. Kana yatorwa nezinhara, vanosenzesa roughly 90% of the money kugadzira maroads. 10% inoshandiswa for administration and other things, because obviously vane maoffices to run, vane maboards, vane china, vane vashandi, ndo yavanozohorawo iyoyo. The rest of it iri kudeployiwa kuma-road authorities. Ma-road authorities anosiyana. Mamwe ma-local authorities vanopiwa mari. Kana vakapiwa mari, vanodzoka votaura kuti amatipa yapera taishandisa so inonzi muchirungu acquittals. So they have to acquit vopiwa imwe. Kune vakawanda vakaita kunge Harare City Council havaacquit. So vakasaakwita havasi kudzoka kuzopiwa imwe. Saka inenge iriko kuzinhara. Because zinhara yakabviswa pa handitachotaura nezvayo kusungwa vokudididi. Where zinhara yanga involved mukugadzira maroads. Zinhara isiri involved mukugadzira maroads. Iri involved in funding ma-road authorities kuti vagadzire maroads. Akugadzirwa nanai? Anogadzirwa nanhu vakasiyana. Kuna anogadzirwa neCMD, kuna anogadzirwa nelocal authorities. Kuna mukapiwa mari imi zvakwa muri kuti mocontracta here, munotora Mangwana Inc. Mangwana Inc. uya namagredhi ake ogadzisapa ogadzira. Ndiri maita procurement in a transparent manner. Kana maunotora iyo company, kana kuti imi mune capacity, maakutora unit yenyu inoita basa rokugadzira maroad, yonogadzira yogreda road dzenyu. Okay. But zvimwe zvakaita hurumende ndezvokureviva ma-road maintenance units ayo. Ndofunga munovaziva muchifamba kudhara ivako koko mukafamba munoona pane road maintenance unit iyo zvanga zvacentralized. Again in the spirit of devolution, imwe nemwe road inenge ine road unit yayo, road maintenance unit yayo. Saka ndo vanoti vanongoti udzo apaita poto because vari padhuze vanongomhanya vonosila hazvichanidi kuti decision ibve kuHarare. Saka takudzokera futi kunoita zvinhu imwe neimwe road ine unit yayo. Iyi mugwagwa yeVic Falls wanetsa uri kungobuda pasocial media, mabhazi achinyora uri kutarisirwa kupera kana urikugadzirwa mugwagwa iyoyo pamacompanies acho. Procurement yakapera ndozvakatora nguva. Administration zvakaitwa zvese. Pana macompany zvatakuitwa kuHarare Bite Bridge zvaizvia ndo zvakuchaitika uko izvozvi. Vamwe vacho vatova paroad, vamwe vari kutomobilize maningi maequipment yavo iri kutoenda ipapo. Aiwa muchaona basa richitotanga kufamba. Tinoziva kuti every day that passes is a long time because we want that road made, repaired and refurbished yesterday and we cannot be patient. But trust me, you will see work happening very, very soon. Thank you so much, Pemsek. Your parting shots. Ini ndanakirwa nokutandara ini.
Mamani 30 minutes. Kucheka tagarisa kaisho. Sure. Aiwa tinotenda kune kuva nesu, tinotenda nekuinteracta, wona tinotenda nokuuya pamunhingi medu munomu, panapa Ministry of Information panapa. Ramba uchiuyera vamwe muchidaro, mashoko ndeedu ndekuti hurumende ndeyavanhu, vanhu ndevehurumende. Itai zvamunoda nesu zviri pamurawo nokuti tiri vanhu venyu. We are here to service the people of Zimbabwe. Saka nemiwo zivai kuti kushushikana kweminyu, kushushikana kwehurumende, nekuti patinoti upper middle income status tiri kutaura nezvinenge zvichiitika kunemi nemhuri dzenyu, kuti muhomwe menyu mune mari yakaita sei, upenyu hwamuri kurarama hwasvika here pachiyero chatinoda kuti husvike, nokuti ikonomi yedu inongoshanda kana vanhu vane mari muhomwe, nokuti akavhura store apa achanidha iwewe kuti unotenga, avhura factory achanidha store ine munhu anotenga kuti itenge. Saka ndo ikonomi yese, muri vanhu muri yeZimbabwe muri key cogs in the value chain of the prosperity of our nation. Thank you so much, Pemsek Maita Basane Mazwa. Thank you. That was a Permanent Secretary in the Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services, one Nick Mangwana. Vangatina upanda on the spot. I'm sure tambo bachapara mivuza mamina yaga wanda. Taichingo vunza. Asimaga sunuka mkara mchiunza. Ima mkomeni section imomo. Ayo wakawane kwa chiwana wachipindura wachiwerenga. Manzo wadi nguva jinji vanige varimo. Thank you so much for watching. My name is DJ Ollah 7 Owen. We're Kwamadondo. Until next time, we are coming to you live from the ZITF. We're going to be giving you more and more exciting interviews. Thank you so much.